ಆಕಾಶವಾಣಿ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಪ್ರಕಟಣೆ, ನಂತರ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ವಾರ್ತೆಗಳು. ಇವನಮ್ಮವ ಎಂದು ಜಾತಿ ಕುಲ ಪಂಥಗಳಲ್ಲಿದ್ದ ಭೇದಗಳನ್ನ ಅಳಿಸಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿವರ್ತನೆಗೈದ ಅಣ್ಣ ಬಸವಣ್ಣ ಇವನಮ್ಮವ ಎಂದೆನಿಸಯ್ಯ. ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿಯಾದಿ ಶಿವಶರಣರ ನಾಡು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ನಾಡು. ಚನ್ನಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನಯ್ಯ ಚನ್ನಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನಯ್ಯ. ಆಕಾಶವಾಣಿ ವಾರ್ತೆಗಳು. ಓದುತ್ತಿರುವವರು ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮಿ. ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು: ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿಂದು ಸಿಶೆಲ್ಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಮಾತುಕತೆ. ಪರೀಕ್ಷಾ ಪೇ ಚರ್ಚೆ ಎರಡನೇ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಸಂವಾದ. ಛತ್ತೀಸ್ಗಢದ ಬಸ್ತರ್ ಪಾಂಡಮ್ ಉತ್ಸವದ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಭಾಗಿ. ಹಾಗೂ ಐಸಿಸಿ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಐರ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ತಂಡಕ್ಕೆ 20 ರನ್ಗಳ ಜಯ. ವಾರ್ತೆಗಳ ವಿವರ. ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಇಂದು ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಶೆಲ್ಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾ ಪ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಹರ್ಮಿನಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಇಬ್ಬರೂ ನಾಯಕರು ಪರಸ್ಪರ ಆಸಕ್ತಿಯ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ, ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟೀಯ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಶೆಲ್ಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಇಂದು ಸಂಜೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಭವನದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ದ್ರೌಪದಿ ಮುರ್ಮು ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. 6 ದಿನಗಳ ಭಾರತ ಭೇಟಿಯಲ್ಲಿರುವ ಹರ್ಮಿನಿ ಅವರು ನಿನ್ನೆ ನವದೆಹಲಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದರು. ಅವರನ್ನು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವೆ ಅನುಪ್ರಿಯಾ ಪಟೇಲ್ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಸಿಶೆಲ್ಸ್ ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಾಗರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ನೆರೆಯ ರಾಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಭಾರತದ ವಿಷನ್ ಮಹಾಸಾಗರ್ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಬದ್ಧತೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಸಿಶೆಲ್ಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಭೇಟಿಯು ಭಾರತ ಮತ್ತು ಸಿಶೆಲ್ಸ್ ನಡುವಿನ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆಯ 50ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ನವದೆಹಲಿಗೆ ಬರುವ ಮೊದಲು ಸಿಶೆಲ್ಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಚೆನ್ನೈ ಮತ್ತು ಮುಂಬೈಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದರು. ಸಿಶೆಲ್ಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಭೇಟಿಯು ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯಾಪಕ ಸಹಕಾರ ಮತ್ತು ಬಲವಾದ ಜನರಿಂದ ಜನರ ನಡುವಿನ ಬಾಂಧವ್ಯಕ್ಕೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ವೇಗ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಕೌಲಾಲಂಪುರದಲ್ಲಿ ಮಲೇಷ್ಯಾ ಪ್ರಧಾನಿ ಅನ್ವರ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಿನ್ನೆ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭದ್ರತೆ, ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ, ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಆಡಿಯೋ ವಿಜುಯಲ್ ಸಹ ನಿರ್ಮಾಣ, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಿಗ್ರಹ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನು ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ನಿಗ್ರಹ, ಗುಪ್ತಚರ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೆ, ಕಡಲ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಉಭಯ ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ಸಹಕಾರವು ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಧನ, ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ, ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ ಸಹಕಾರ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಕೃತಕ ಬುದ್ದಿಮತ್ತೆ, ಅರೆವಾಹಕಗಳು, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಭದ್ರತೆಯಲ್ಲೂ ಸಹಯೋಗ ಆಳವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತದ ನಿಲುವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ದ್ವಿಮುಖ ಮಾನದಂಡಗಳು ಮತ್ತು ರಾಜಿ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದರು. ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪೇ ಚರ್ಚಾ 2026ರ ಎರಡನೇ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂವಾದ ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಬೆಳಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಪ್ರಸಾರವಾಗಲಿದೆ. ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಹತ್ತಿರವಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಪರೀಕ್ಷಾ ಒತ್ತಡ, ತಯಾರಿ ತಂತ್ರಗಳು, ಸಮಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಸಂವಾದ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತದೆ. ಪರೀಕ್ಷಾ ಪೇ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಕೊಯಮತ್ತೂರು, ಛತ್ತೀಸ್ಗಢದ ರಾಯ್ಪುರ, ಗುಜರಾತ್ನ ದೇವ್ ಮೋಗ್ರಾ ಮತ್ತು ಅಸ್ಸಾಂನ ಗುವಾಹಟಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು, ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದು, ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಉಳಿಯುವುದು ಹಾಗೂ ಆತಂಕ ಮತ್ತು ಒತ್ತಡದಂತಹ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಪ್ರಧಾನಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ತಿಂಗಳ 6ರಂದು ಪ್ರಸಾರವಾದ ಮೊದಲ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸಂವಾದ ನಡೆಸಿದರು.
ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿರುವ ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಮತ್ತು ಸಹಕಾರ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ಇಂದು ಜಗದಲ್ಪುರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಬಸ್ತರ್ ಪಾಂಡಮ್ ಉತ್ಸವದ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಉತ್ಸವವನ್ನು ಕಳೆದ ಶುಕ್ರವಾರ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ದ್ರೌಪದಿ ಮುರ್ಮು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಛತ್ತೀಸ್ಗಢದ ಎಡಪಂಥೀಯ ಉಗ್ರವಾದ ಪೀಡಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ನಿನ್ನೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಭದ್ರತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ರಾಯ್ಪುರದಲ್ಲಿ 2 ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಸಭೆಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಭದ್ರತಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ನಂತರ ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ @25 ಶಿಫ್ಟಿಂಗ್ ದಿ ಲೆನ್ಸ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಈ ವಾರ್ತೆಗಳನ್ನು ಆಕಾಶವಾಣಿಯಿಂದ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಾರ್ತೆಗಳು ಹಾಗೂ ಪ್ರದೇಶ ಸಮಾಚಾರ ಈಗ ಆಕಾಶವಾಣಿ ನ್ಯೂಸ್ ಕನ್ನಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ ಖಾತೆ ಮತ್ತು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ ಖಾತೆ ಆಕಾಶವಾಣಿ ನ್ಯೂಸ್ ಕನ್ನಡ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಖಾತೆ ಆಕಾಶವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ. ಮಾಹಿತಿಗಳ ಹೂರಣ, ವಾರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನ ಪ್ರತಿ ಬುಧವಾರ ರಾತ್ರಿ 9:15 ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಸಿಯೂರಿ ಸೇತುವೆ, ಕುಮಾರ್ಪುರ ಸೇತುವೆಯನ್ನು ವರ್ಚುವಲ್ ಮೂಲಕ ರೈಲ್ವೆ ಸಚಿವ ಅಶ್ವಿನಿ ವೈಷ್ಣವ್ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಇದೇ ವೇಳೆ ನೂತನ ಅಸಾನಲ್ ಬೊಕಾರೋ ರೈಲು ಸೇವೆಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಸಚಿವ ಅಶ್ವಿನಿ ವೈಷ್ಣವ್, ಈ ಯೋಜನೆಗಳು ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ರೈಲು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಬಲಪಡಿಸುವ, ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಮತ್ತು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವತ್ತ ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವರ್ಷ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೆಗೆ 14,205 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದು 2009-2014 ನಡುವಿನ ಸರಾಸರಿ ಹಂಚಿಕೆಗಿಂತ 3 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು. ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 92,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ರೈಲ್ವೆ ಯೋಜನೆಗಳು ಮುಂದುವರೆದಿವೆ. ಇದು ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಪರಿವರ್ತನೆಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜಪಾನ್ನ ಸಂಸತ್ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಜಯಗಳಿಸಿದ ಜಪಾನ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಸನೆ ತಕೈಚಿ ಅವರನ್ನು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅಭಿನಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಅವರು ಉಭಯ ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಸಹಭಾಗಿತ್ವವು ಜಾಗತಿಕ ಶಾಂತಿ, ಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ತಕೈಚಿ ಅವರ ಸಮರ್ಥ ನಾಯಕತ್ವವು ಭಾರತ ಜಪಾನ್ ಸ್ನೇಹವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೊಲಂಬೋದ ಆರ್ ಪ್ರೇಮ್ದಾಸ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ನಡೆದ ಐಸಿಸಿ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯ ಬಿ ಗುಂಪಿನ 6ನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಐರ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಶ್ರೀಲಂಕಾ 20 ರನ್ಗಳಿಂದ ಜಯಗಳಿಸಿದೆ. ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ನಿಗದಿತ 20 ಓವರ್ಗಳಿಗೆ 6 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 163 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು. ಗೆಲುವಿನ ಗುರಿ ಬೆನ್ನತ್ತಿದ ಐರ್ಲೆಂಡ್ 19.5 ಓವರ್ಗಳಿಗೆ 143 ರನ್ಗಳಿಗೆ ತನ್ನೆಲ್ಲಾ ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ನಡೆದ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ 3-2 ಅಂತರದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ ಡೇವಿಸ್ ಕಪ್ ಅರ್ಹತಾ ಸುತ್ತಿನ 2ನೇ ಹಂತಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿತು. ದಕ್ಷಿಣೇಶ್ವರ ಸುರೇಶ್ ವಿರೋಚಿತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ ತಮ್ಮ 2 ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದು ಯೂಕಿ ಬಾಂಬ್ರಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಡಬಲ್ಸ್ ಗೆದ್ದರು. ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸುರೇಶ್ ಗೈಡಿ ಔಡೇನ್ ಅವರನ್ನು 6-4, 7-6 ಅಂತರದಿಂದ ಸೋಲಿಸಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದರು. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಸುರೇಶ್ ಮತ್ತು ಬಾಂಬ್ರಿ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಡಬಲ್ಸ್ ಪಂದ್ಯವನ್ನು 7-6, 3-6, 7-6 ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದ ನಂತರ ಭಾರತ 2-1 ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿತ್ತು. ಆದಾಗ್ಯೂ ಸುಮಿತ್ ನಾಗಲ್ ತಮ್ಮ 2 ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಸೋತರು. ಚೀನಾದ ಟಿಯಾನ್ಜಿನ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಏಷ್ಯನ್ ಒಳಾಂಗಣ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ 5 ಪದಕಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದು ಪದಕ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 6ನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ. ಪುರುಷರ ಹೆಪ್ಟಥ್ಲಾನ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ ತೇಜಸ್ವಿನ್ ಶಂಕರ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಗೆದ್ದರು. ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು 5,993 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು.
ಹೈಜಂಪ್ನಲ್ಲಿ ಪೂಜಾ ಬೆಳ್ಳಿ ಗೆದ್ದರೆ ಟೂರ್ ಶಾಟ್ಪುಟ್ನಲ್ಲಿ ತಜೀಂದರ್ ಪಾಲ್ ಸಿಂಗ್ ಬೆಳ್ಳಿ ಪಡೆದರು ಹಾಗೂ ಆನ್ಸಿ ಸೋಜನ್ ಉದ್ದ ಜಿಗಿತದಲ್ಲಿ ಕಂಚಿನ ಪದಕ ಪಡೆದರು. ಈಗ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು. ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿಂದು ಸಿಶೆಲ್ಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಮಾತುಕತೆ. ಪರೀಕ್ಷಾ ಪೇ ಚರ್ಚಾ 2ನೇ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಸಂವಾದ. ಛತ್ತೀಸ್ಗಢದ ಬಸ್ತರ್ ಪಾಂಡಂ ಉತ್ಸವದ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಭಾಗಿ. ಹಾಗೂ ಐಸಿಸಿ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಐರ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ತಂಡಕ್ಕೆ 20 ರನ್ಗಳ ಜಯ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ವಾರ್ತಾ ಪ್ರಸಾರ ಮುಕ್ತಾಯವಾಯಿತು. ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ವಾರ್ತಾ ಪ್ರಸಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12 ಗಂಟೆಗೆ. ಆಕಾಶವಾಣಿ ಮೈಸೂರು. ವೇಳೆ ಸರಿಯಾಗಿ 7:45 Akashwani presents Morning News. Good morning, I'm Sunil Verma. The headlines. India and Canada agree to strengthen cooperation in national security, law enforcement and cybersecurity. Japanese Prime Minister Sanae Takaichi's ruling coalition records landslide victory in snap parliamentary elections. Seychelles President Patrick Ehmini arrives in New Delhi for final leg of 5-day visit, meets key stakeholders across multiple sectors in Chennai and Mumbai. India's Tejaswin Shankar clinches gold medal in men's heptathlon event at Asian Indoor Athletics Championships in Tianjin, China. And in tennis, India defeat Netherlands 3-2 to storm into second round of Davis Cup qualifiers. India and Canada have agreed to formulate a shared work plan to guide cooperation on national security and law enforcement issues and to enable practical collaboration on respective priorities. The decision was taken during a meeting between National Security Advisor Ajit Doval and his Canadian counterpart Nathalie Drouin in Ottawa on Saturday. The Ministry of External Affairs yesterday said that the two sides acknowledged the progress on initiatives aimed at supporting the safety and security of their countries and citizens. The ministry said it was agreed that each country would establish security and law enforcement liaison officers and that their respective agencies would build on working relationships. The two sides also committed to formalizing cooperation on cybersecurity policy and information sharing on cybersecurity issues. Japanese Prime Minister Sanae Takaichi's ruling coalition registered landmark victory in the snap parliamentary elections held yesterday, paving the way for promised tax cuts and a stronger defense system. According to the country's public broadcaster, the coalition led by Ms. Takaichi's Liberal Democrat Party LDP has won 352 of 465 seats in Japan's House of Representatives. LDP alone secured a majority of 316, comfortably surpassing the 261-seat threshold for an absolute majority in the 465-member lower house, the more powerful chamber of Japan's parliament. Prime Minister Narendra Modi has congratulated his Japanese counterpart Sanae Takaichi for her victory in the elections to the House of Representatives. In a social media post, Prime Minister Modi said, "The special strategic and global partnership between the two countries plays a vital role in enhancing global peace, stability and prosperity." Mr. Modi expressed confidence that Ms. Takaichi's able leadership will take India-Japan friendship to greater heights. Seychelles President Patrick Ehmini arrived in New Delhi yesterday on the last leg of his 5-day visit after productive engagements in Chennai and Mumbai. Union Minister Anupriya Patel received the visiting dignitary at the airport. The External Affairs Ministry said Seychelles President met key stakeholders including in the field of governance, industry, coastal management and health sector in Chennai and Mumbai. Prime Minister Narendra Modi will hold talks with the President of Seychelles in New Delhi today. Both leaders will hold discussions on bilateral, regional and international issues of mutual interest. President Ehmini will also meet President Draupadi Murmu at the Rashtrapati Bhavan this evening. We have a report.
Seychelles is a key maritime neighbor for India in the Indian Ocean region. It holds a special place in India's Vision Mahasagar, mutual and holistic advancement for security and growth across regions, and the commitment to the global south. The visit of President of Seychelles coincides with the 50th anniversary of the establishment of diplomatic ties between India and Seychelles. The visit of President of Seychelles will lend further momentum to wide-ranging cooperation and robust people-to-people ties between the two countries. Anupam Mishra, Akashvani News, Delhi. Prime Minister Narendra Modi will interact with students across the country in the second episode of Pariksha Pe Charcha 2026 this morning. The program is scheduled to be broadcast at 10 a.m. across multiple platforms, including Akashvani. With board exams around the corner, the interaction will focus on addressing exam stress, preparation strategies, time management, and helping students approach tests with confidence. The Prime Minister, in a social media post, said that this episode will feature exam warriors from Coimbatore in Tamil Nadu, Raipur in Chhattisgarh, Dev Mogra in Gujarat, and Guwahati in Assam. Our correspondent has the details. In this session, the Prime Minister will share practical advice on handling board examinations, building confidence, staying positive, and overcoming common challenges such as anxiety and pressure. The first episode of the 9th edition of Pariksha Pe Charcha was aired on 6th of this month, during which Prime Minister Modi answered questions and interacted warmly with participants. Conceptualized by the Prime Minister, the popular annual program has evolved into a nationwide Jan Andolan, witnessing participation of more than 4.5 crore students, teachers and parents. In alignment with the National Education Policy 2020, the initiative aims at reshaping the examination experience of students by fostering confidence, positivity and holistic well-being, celebrating the exam season as an utsav. The second episode will be telecast on Prime Minister Narendra Modi's YouTube channel, Doordarshan and the Ministry of Education social media platforms. The program will also be live on Waves OTT. Priya Mandal, Akashvani News, Delhi. Secretary South Dr. Neena Malhotra co-chaired the 14th India-Egypt Foreign Office consultation along with Assistant Foreign Minister at Cairo, Egypt. The Ministry of External Affairs said that during the meeting, both sides reviewed the entire gamut of bilateral strategic partnership and discussed possible cooperation to take the partnership forward. They also exchanged views on regional and international issues of mutual interest. Chemicals and Allied Products Export Promotion Council, CAPEXUL, has hailed the interim trade agreement between India and the United States. Talking to Akashvani News, CAPEXUL's glass panel chairman, Pradeep Kheruka, said India has a large export market for perfume bottles in the United States, and the reduction in tariffs will provide a boost to the sector. Mr. Kheruka added that India now faces lower tariffs compared to other countries, which will help increase exports across other trade sectors as well. This deal has happened due to the hard work of our Prime Minister Narendra Modi and President Donald Trump, and I am fully confident that it will be very good for our country. Today there is significant production of perfume bottles in India, and there is a large export market to America, which had stopped previously due to some trade barriers. Now it is expected that it will resume with great vigor. Union Home Minister Amit Shah will attend the closing ceremony of the Bastar Pandum festival in Jagdalpur today as the chief guest, concluding his 3-day visit to Chhattisgarh. The festival, inaugurated by President Draupadi Murmu on Friday, celebrates a rich tribal heritage of the region. More from our correspondent. The Bastar Pandum festival, currently underway at Jagdalpur, the headquarters of Bastar Division in Chhattisgarh, has emerged as an important platform for showcasing tribal art and culture. Under Bastar Pandum, divisional level competitions are being organized over 3 days, in which more than 700 artists from 84 teams representing various districts of Bastar Division are presenting their performances. During the festival, displays are being held in 12 different categories, including tribal dance, theatre, musical instruments and traditional cuisine, along with painting, handicrafts and jewelry art. Bastar Pandum has become a grand confluence of folk culture. Apart from Bastar Division, folk artists from other states such as Madhya Pradesh, Andhra Pradesh, Telangana and Karnataka have also captivated audiences with their performance. Vikalp Shukla, Akashvani News, Raipur.
This is Akashwani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. The Lok Sabha and Rajya Sabha are scheduled to take up discussions on the Union Budget 2026-27 today. Finance Minister Nirmala Sitharaman had presented the Union Budget in Parliament on the 1st of this month. The first phase of the budget session commenced on the 28th of January and will continue till the 13th of this month. The second phase will take place from the 9th of March to the 2nd of April. The budget session of the Uttar Pradesh legislature will begin today with Governor Anandiben Patel's address to the joint session of both houses. Finance Minister Suresh Khanna will present the state budget for the financial year 2026-27 in the State Assembly on Wednesday. The session is proposed to continue till 20th of this month. The Election Commission has clarified that the Permanent Resident Certificate is one of the admissible eligibility documents under the ongoing Special Intensive Revision SIR of electoral rolls in West Bengal. In a letter to the West Bengal Chief Electoral Officer CEO, the Commission directed that Electoral Registration Officers EROs and Assistant Electoral Registration Officers AEROs shall accept only those permanent resident certificates that are issued by designated authorities in accordance with guidelines strictly notified by the state government. The Rashtriya Swayam Sevak Sangh's two-day lecture series, as part of its centenary year celebrations, marking 100 years since the organization's founding, concluded in Mumbai yesterday. RSS Chief Mohan Bhagwat yesterday said, a uniform civil code UCC should be framed through broad consensus and must not create social divisions. India wrapped up its campaign at Asian Indoor Athletics Championships at Tianjin in China, finishing with 5 medals and securing 6th place in the overall medal standings. Tejaswin Shankar delivered the standout performance for India by winning the men's heptathlon event to clinch the country's only gold medal at the championships yesterday. In tennis, India stormed into the second round of Davis Cup qualifiers with a historic 3-2 win over world number 6 Netherlands in Bengaluru yesterday. Dakshin Eshwar Suresh delivered a heroic performance, winning both his singles matches and teaming up with Yuki Bhamri to claim the doubles. In the deciding rubber, Suresh beat Guy de Auden 6-4-7-6 to seal victory, earning a celebration reminiscent of Leander Pace's heroics in 2004. Services clinched the 79th National Football Championships for the Santosh Trophy after edging past Kerala 1-0 in the final at Dhakwakhana Stadium in Assam yesterday. The victory secured Services their 8th Santosh Trophy title. And now, for a look at today's newspapers, it's over to Tanvi Khurana. Thank you, Sunil. Dailies have widely reported on Prime Minister Narendra Modi's visit to Malaysia. The Times of India leads with the headline, in clear message, Malaysia-India slam cross-border terror. The Hindu headline reads, India-Malaysia Inc. pacts to expand strategic ties. Financial Express quotes Commerce and Industry Minister Piyush Goyal as asserting that buying oil from the US is in India's strategic interests. The Union Law Ministry has increased the fees of advocates who represent central government in courts across the country after 11 years, writes the Pioneer. In a first, the Cabinet Secretariat has sent administrative scorecards to secretaries in the central government showing percentage of marks obtained by them based on their individual performance and that of their departments, reports the Indian Express. The editorial in the Pioneer today highlights a women-led conservation model in Spiti's harsh high-altitude landscape that is transforming human-snow leopard coexistence. Thereby employing local women as paid monitors, guides and conservation workers, protection of wildlife has become a source of livelihood, reduced conflict and boosted snow leopard numbers in Himachal Pradesh by over 60% since 2021. 12 cities across the National Capital Region along with 4 NCR states and Delhi have submitted detailed pollution mitigation plans to slash pollution in the region this year, reports Hindustan Times. And finally, the
long arm of the law finally caught a man in Madhya Pradesh 45 years after he was booked for stealing wheat worth 100 rupees, reports the Asian Age. And with that, it's back to you, Sunil. Thank you, Tanvi. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. India and Canada agree to strengthen cooperation in national security, law enforcement, and cybersecurity. Japanese Prime Minister Sanae Takaichi's ruling coalition records landslide victory in snap parliamentary elections. Seychelles President Patrick Hermini arrives in New Delhi for final leg of 5-day visit. Meets key stakeholders across multiple sectors in Chennai and Mumbai. India's Tejaswin Shankar clinches gold medal in men's heptathlon event at Asian Indoor Athletics Championships in Tianjin, China. And in tennis, India defeat Netherlands 3-2 to storm into second round of Davis Cup qualifiers. For details of these stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and News on AIR app. And with that, we end the morning news. Have a nice day. ಆಕಾಶವಾಣಿ ಮೈಸೂರು ವೇಳೆ ಸರಿಯಾಗಿ 8:30 Do not answer calls from unknown numbers. They may be scam calls. Never share your personal information and stay safe online. Issued in public interest by the Ministry of Electronics and Information Technology, Government of India, on the occasion of Safer Internet Day, observed on 10 February 2026. ಮದ್ಯ ಮತ್ತು ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಜಾಗೃತರಾಗಿರಿ. ಆರೋಗ್ಯವಂತ ಸಮಾಜದ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಸಹಕರಿಸಿ. ಪ್ರಕಟಣೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮದ್ಯಪಾನ ಸಂಯಮ ಮಂಡಳಿ ಬೆಂಗಳೂರು.